Dies ist ein Wald, in welchem die Heilpflanzen, die hier wuchsen, besonders gepflegt worden sind. Es sind traditionelle Heilpflanzen, die fast in Vergessenheit geraten waren. चूरन भी बनाते और काढ़ा भी बनाते। हाँ, ये वाला मलेरिया में हम लोग वो पत्ता सब लगाते हैं। ये डायरिया का दवा बनाते हैं। हाँ, डायरिया। Dank der Organisation OMON wird dieses Wissen der Ureinwohnerinnen bewahrt. Die schlechte Gesundheitsversorgung vor Ort wird so verbessert. Tribals already have a very rich, herbal medicine system, which they were using for many generations, and now slowly, which is declining because of the modern medicine coming in, and people are now forgetting their traditional medicine. So we thought, why don't we revive or strengthen the traditional health system, and by training women. Wir sind in Noamundi in Jharkhand, einem der ärmsten Bundesstaaten Indiens im Nordosten des Landes. Hier leben viele Adivasi, indigene Bevölkerungsgruppen. Ihre Situation ist schlecht. Von Konzernen ihrer Lebensgrundlage beraubt, arbeiten sie zu Hungerlöhnen in den vielen Kohle-, Eisen- und Kupferminen. This Normandy block has a long history of a century-old history of mining, which has also contributed towards destroying the traditional villages here, the traditional governance system, making them dependent on the markets and the mainstream, getting them into the mainstream culture, which is hierarchical, which is also discriminatory on caste and class grounds, which the Adivasi society was not. Obwohl Jharkhand über 40% der indischen Mineralvorkommen verfügt, leben fast die Hälfte der Menschen unter der Armutsgrenze. Ärzte lassen sich hier kaum nieder und die Gesundheitsversorgung ist dementsprechend schlecht. The health situation here is so bad that people always fall sick and die. It's very common, and that is because there is no facility available to them. There is no access to health facilities. Malaria, Mangelernährung, Blutarmut oder Durchfall sind weit verbreitet, besonders in der Monsunzeit. Der Aberglaube führt dazu, dass im Krankheitsfall einzelne Frauen und Kinder der Hexerei beschuldigt und sogar getötet werden. Die Nichtregierungsorganisation Birsa wollte das ändern und startete das Programm OMON. We started in around 2000. We started training Adivasi women, local women, in herbal medicines. We are providing primary health care to a large number of villages in this area. This is our herbal medicine center. We make medicines and we dry them. We bring medicines from the forest, we dry them here. ये वाला मलेरिया सब नहीं होगा, ये वाला लगातार रोज पीने से। हाँ, चाय पीने से। और खून भी ये वाला चाय पीने से बनता है। This is unadulterated, there's no water. And then we make into powders, we make it some into tablet form or decoctions and fill it in bottles and keep them here. This medicine is an oil used for a variety of pains and aches. It has a lot of ingredients. We use more than 100 different herbs for making this oil.
और ये है मीठा घास। इसमें ये दवा हम लोग मासिक गड़बड़ी में मिलाते हैं और बंद मासिक में सफ़ेद पराधर में भी मिलाते हैं। और जिसका जॉन्डिस हो जाता है उसको हम लोग ताज़ा पीस करके देते हैं मिश्री के साथ। ये मलेरिया दवाई वो जो आपने मुझे पिछली बार बताया जिसमें खटमल है क्या? नहीं, खटमल नहीं है। जंगल से जो मिलता है ना, छाल जड़ वो सब से बना है। And from here we send them for sales to the markets and also to the health workers who distribute them in the villages. Für Omon geht es um mehr als Medizin. Es geht darum, die Frauen zu fördern, die Identität der Adivasi zu erhalten und zu stärken und ihr System des Zusammenlebens zu bewahren. Our effort is to fight this breaking down of the society, of the values, the new values that are coming in through various means, and to strengthen the young people and the women to make them understand and to keep them rooted in their traditional values. That is our effort.